Pag nasa Tauyo ka na, nasa Bulabog ka na. Welcome to Barangay Bulabog, the home of Karawasan. Mabuhay! Hello everyone, it is a great honor to be asked for an overview of the creation of Karawasan Festival. As far as I can recall, in one of the regular sessions of the Barangay Council way back in 2008, headed by the Honorable Cesar Lasala, wherein the plans and the needed preparations for the upcoming Barangay Fiesta was discussed. It was the Honorable Carol Delgado who proposed to create a festival that would showcase the residents' special talents and skills. Being the appointed Barangay Treasurer that time, I was driven by excitement on the idea of having our own festival that would bring the barangay sense of identity, a strong sense of pride in our cultural heritage. I came up with a suggestion of naming it Karawasan Festival. But why Karawasan, you might ask? Growing up in a family engaged in buy and sell of seafood products, crabs in particular, I often heard the term Karawasan pertaining to the big blue crabs. That gave me the idea and suggested the celebration be called Karawasan Festival to represent our barangay primary product in which our place is known for. The place wherein we can find and buy delicious, fresh, soft water crabs, alimasag in Tagalog, or locally known as kasal. To make the long story short, the Barangay Council then unanimously agreed for the creation of the first ever Karawasan. Yung first name choice of it was Alisag. This is a combination of Alimanga and Kasal. Kaya lang, after the deliberation, nagluwas po ang word na Karawasan. Karawasan is the Bicol term for the blue crabs. Ang blue crabs po baga, ang pinaka famous na produkto sa barangay. Bilang presenting punong barangay kan Bulabog, orgulyo ko ang maging parte kan Karawasan Festival 16th year anniversary. Maot ko na mas lumawig asin matrayon po ang kada komemorasyon. Salamatonon asin Diyos mabalos, Happy Fiesta Bulabog mo. Hi, ito po si Christine Chipay, ang kauna-unahang title holder ng Miss Karawasan. I would like to congratulate Barangay Bulabog for the 16th Karawasan anniversary. Mabuhay! Happy 16th Anniversary Karawasan Festival Barangay Bulabog. And congratulations po sa Gabos. Aramtaman na ang Karawasan o kasag ay saro na produkto kan barangay ta dinhi sa Bulabog. Kaya magayon, nan-proud ako na sarong proprietaryo na taga Bulabog na iselebrar ining Karawasan Festival. Sarong parte ining sang paghanap buhay sa sarong taga Bulabog. Asin nagpapasalamat ako sa Gabos na parasira sa higos asin determinasyon ninda. Tanganing matustusan ang pagbuhay-buhay sa ruang daw. Sa Graray, inipon sa indong bagitong servidor, sarong aki kan Bulabog. Yani na, DJ Rabanilla, Happy Fiesta Barangay Bulabog. Tukap ni Luhanoras, asin ang bilog na konseho, SK Council, asin residentes kan Barangay Bulabog, nakikisumarupuan sa indong lingkod sa selebrasyon kan Karawasan Festival 2024. Congratulations po sa matrayong po asin successful na event sa mga organizers, nagtarabang lalong-lalo na po sa Barangay Council. Inipon sa indong lingkod, Ranalyn May Hasmin Duca, and sa indong City Councilor kan West District, mabati po sa indong Happy Fiesta asin Happy Karawasan 2024. Ang sa kuya pong pagpupugay sa Barangay Bulabog, isa niyang maigot na pagsiselebrar kang Karawasan Festival nang niya nagdadalagan sa 16 anyos. Siriman ang kakuyang pagsaludar kay Kapitan Nilo Hamoras sa pagpadatos kay magayon ng festival
na naglalarawan sa totoong hanap buhay ng mga taga-Bulabog. Kaya ang basa po yung suporta sa pamilya yan bilang taga-Bulabog. Kaya Viva Bulabog, mabuhay po kami. Maligayang Karawasan Festival po sa Indogabos sa mga taga-Barangay Bulabog. Sana po maging magayagaya sa mga umasang pagsilibrar kan 16th Foundation Karawasan Festival. At po ang sa inyong amigo na padag nagsusuporta sa mga aktibidad sa pagtabi dan Nino Anoras si Maestro Obed Garodano. Again, magayagayang Karawasan Festival po sa inyo. Diyos maray na banggi po sa Indogabos. Ini po si Marilis Cudero from Spain na nagpapaabot po sa Indogabos sa mainit na pagbati as in congratulations po sa lahat ng namamayo kainin 16th anniversary ng Karawasan Festival. My warmest greetings to all the wonderful people of Barangay Bulabog. As Karawasan Festival takes the spotlight being the centerpiece of representation of the barangay's continuing journey towards inevitable exodus of development. This festival serves as a constant reminder of the importance of nurturing the delicate balance of nature and supporting local industries. I wish everyone all the merriment and success with this activity you have prepared in celebrating this 16th Karawasan Festival, and may you foster the spirit of camaraderie. Ito po ulit si Marilis Cudero, Diyos maray na banggi. God bless po everyone. Happy 16th anniversary, Karawasan!